A shrill cry pierced the night silence. Tongues of flame leapt skyward, threatening to lick everything in their path, including the heavens. The fire lunged onto its victims mercilessly, searing tissue, limbs, and ligaments. Inevitably, the ferocious burns killed Lorraine Mutetwa and 3 children. Was the fire an accident? Or was it an arson attack on Lorraine's home? Epworth, a settlement south of central Harare. It is home to a huge population, mainly comprising low-income citizens. It has also grown into a rear base from which dangerous criminals launch raids on the capital. Drug lords, robbers, arsonists, and killers all float within an army of entrepreneurs out to make an honest dollar. Lorraine and her children, Lovemore, Rutendo, Ruvimbo, and Melissa, moved to Epworth in 2013 after her husband died. She rented a 2-roomed cottage. Family and associates hold fond memories of the mother of 4. Munanga ni rudo rwakakurisa kumuri kwedu. Munhu aipa, munhu aifara. Vaito vakasvika muno muchaimo vaitotimburidza radio. Abeno hatizozivo kwavaigara kudhara kwacho. Asi kuuya kwavakaita kutanga kugara panapa. Tagarisana zvakanaka singamboiti. Hardly one to dodge enterprise, Lorraine knuckled down on fending for her children. She switched jobs often, yet the income was never sufficient. Finally, she landed employment as a maid at a pastor's residence. Since vatete vanga kuita soti vakuita soti vakutiwo mutonga kushanda kune umwe mai pastor wekuFM vari pachanza apo saka vanga kuchinjawo zvinhu zvavo zvakuita soti zvakuti tinakei. Friday, April 20. Lorraine rose early and went about her work routine. She lived with her employer and normally knocked off on weekends. This particular Friday was special. She had invited her nieces, Kamuchirai, Shamiso, and Coletta, to Epworth over the school holiday. The girls were keen on the reunion, and so was she. But evil lurked in the shadows, biding its time. Christine Mushanawani was at home when Lorraine arrived in Epworth. Ever so bubbly, she was in high spirits and embraced her nieces and children warmly. Takati tichitotaura tese vana vacho vaitotamba pamba pangu nevana vangu. Kuzi taitongoswera tese panapa. Takatoti hora itora tonana mangwana edzoke. Kubva watoenda muone vana vavo nevana vemunin'ina wavo vanga watouyawo kuholiday. The cottage erupted into a huge ball of mirth. Laughter filled the air, food exchanged hands, and chatter punctuated every moment of this jubilant familial interaction. Hours fleeted by. Soon, night approached and daylight receded. On that night, tanga tiri mu kitchen, and then tati ate. By 8 pedu, there was one boy, so the rest were girls, and one mother. We played music, we were happy since it was a holiday. And then we went to sleep in the... Manilo vanhu vakurumidzawo vakanonoka kurara kuzi vaifara tango vasangana. Toti pango dzanga dzava kuma-12 ndo pakarara vanhu. 12 a.m. It was finally time to retire for the night. The cottage comprised 2 chambers, a kitchen that doubled as a lounge, and a bedroom. The first room was sparsely furnished. Chairs, a stove, and table were all it accommodated. Lorraine and the girls, 6 of them, were in the bedroom while Lovemore took abode in the kitchen. 8-year-old Melissa, Ruvimbo, aged 12, and Rutendo, aged 16, slept on the floor alongside their visiting cousins. As slumber overtook them, no one envisioned the fast-approaching disaster. Suddenly, something jolted Lorraine back to consciousness. Fire had broken out as they slept, and their bedroom was burning. The inferno spread rapidly, its tenacious flame surging and consuming everything along its course. Lorraine quickly surveyed the room
But the fire showed no sign of relenting. It burnt the curtain and pieces of furniture. It also latched onto the blankets. Finally, its main targets were exposed, vulnerable to its fearsome talons and clutches. In one furious burst, the fire lunged onto the children and their mother. Ndakazongomuka ndongutsikwa nevanhu vachitiza. Pandakazodai ndikuona mumba muri kubvira moto. Chibvira moto. Anga asiri akarara munin'ina wangu Melissa. Ndanga asiri akarara. Auzomudzwa. Kuvanhu vanga vari vekunzewo ndo vakazotaya. Brother yangu anga iri next room. Yabuda ndokuzoona temba irikubvira. Iye aita aifunga kuti vanhu vanga vabuda asi tanga tichiri mukati. Pandakapepuka ipapo pakaita confusion because I did not know what was going on. There was fire in the house. So inini ndakamuka ndichiona sister wangu gamuchirai vachida nepawindow and then vanhu vanga vachingochema. So inini ndakabata kutochemawo because the pain. Ndenda kunzwa pain. Takatorasa. Saka takarara kudarura ndichiziva kuti dzadziri kumanguwai pafoni. Ndopandakanzwa inini kuchema kwemwana mukomana. Vana vanga vari mumba. Saka inini ndakakurumidza kumuka kubva ndabuda panze. Ndopandakaona maflames emoto padhoa. Ndopandakabva ndamutsa murume wangu kuti mukai pane zvikuitika patete maitini. Ndobva tatobuda tese tiri 2. Saka takasvika mwana mukomana anga ajamba kubuda mumba kubvamira panze. Saka murume wangu akamhanya kubva kumba tasvika tese panapa. Ndobva taona pasina option yekutoita sei vanhu vanga vachichema vari mumba because vanga vari mubedroom remukati. Saka vari mubedroom remukati murume wangu akajamba moto wanga uri apa. Ndobva pinda mubedroom mudhainizi. Ndobva arova dhoo nebhutsu. Ndobva ravhurika. Ndobva wakutanga kutora vanhu vanga vari mumba vachikanda panze. Achitora vanhu vachikanda panze. But vanhu vanga vatoita sei vanga vatokwara nemoto. A rescue team comprising neighbors was quick to the scene. However, the mysterious inferno had completed its diabolical assignment, inflicting damage on the victims and leaving them for dead. The sight in the yard was chilling enough to draw a tear even from the strongest of stoics. Charred beings wreathed in pain, consumed by a fire whose origins were as mysterious as they were strange. Vabudiswa kudaro vanhu vanga vatsva. Kozi mai vanga varembera nyama idzi. Zvazvisingatarisiki. Amidst the screams, bewilderment and anguish, the rescue team mustered good sense to conduct a roll call. Only 7 house occupants were outside. Where was the 8th? Was she still alive? Asi pane mwana 1 akanga asara ngatiseri kwedhoo mudiki. Ndopatakatarisa vanhu vanga vari panze tikaona kuti vana vese havana kukwana pana asara. With another valiant dive into the flames, Melissa, the youngest of them, was rescued. Vamwewo vanhu vakatanga kuuya vachipa maideas vachiti no havafaniri kugara pasi because mabhenzi hafaniri kunge ane mavhu and then ndotabviswa ndamiswa but the wind yaitoramba ichitondiwedzera kuti nderedi kwaari. So ndatava kufamba ndichitsvagawo kumwe kunenge kusingauye kamhepo mbichana and then my brother akabva auya achindicomfort achiti everything will be okay. Vanhu vatanga kuzara vachibvunza kuti chii chaitika. I still remember kuti pa7 vanhu takatsva my cousin sister koleta aiumbuka pasi. I think the pain yaiengeza kumuvhiringidza kuti aziye zvekuita. Tichiri muambulance takatanga kutogadzirwa skin yedu because yanga yadonha yaita zvokuyerera ichidambuka ichirembera. Saka taichekwa nemascissors panemaskins acho anenge akarembera. Takange tiri kuprospect patakanzwa information yekuti ivo nevana vasisi vavo pamwe chete nevana vaviri vavo vakanga vapinda mutsaona yemoto. Mangwana nacho tipatamuka tichienda kuHarare hospital ndikunosvika kuona Melissa
pamwe chete na ruvimbo. Apo ndo chete vana vadiki vaibvumirwa kuonekwa panguva iyoyo. Veruzhinji vaizoonekwa na 1 o'clock. It was around 6 patakasvika ikoko. Ndikuona kuti vana vakange vatsva zvaisiririsa. Masikati emusi iyoyo takazokwanisa kuona gamuchirai Rutendo, Koleta pamwe Shamiso pamwe chete namai vavo Lorraine Mutetwa. Ndikuona kuti zvainge zvisiririsa more than zvatange taona mangwanani. Situation yanga ina ruimbo yanga iri nani zvayo, asi pana Melisa anga risembe itoshikisa nokuti Melisa anga asakwanisa kuona, anga azvimba miri wese, asi ruimbo ndiye akasa kutooneka kuti uyu ndi ruimbo, but Melisa anga asingatooneki kuti ndiye. Zvaitoshikisa. Vanga vane mabhenzi ari very serious zvokuti vanga vasingatombopfeki chero vaiswa mune zvimwe zvinenge zvimadhishi so zvekuti vanenge vasingagunzwi chero even negumbezi because vanga vakatsva miri wese. Melisa vaipombwa mabhandeji miri wese ngosiwa maziso chete. The medical examination painted a gory picture. Melissa, Rutendo, Coletta and Shamiso were admitted to the intensive care unit. Their tiny frames gasped for air, hoping every breath and passing moment would carry them to safety. The 4 young bloods' lives hung by a thread. Ndaidresa every day. Vaindigezesa nesip nesalt nedito. So zvairwadza ndaitombonetsana navo kuti vanatse kundikwesha zvakanaka. As initial shock dissipated, focus shifted to getting to the bottom of how the fire was started. Epworth police investigators were first on the case. The Criminal Investigations Department then took over after Lorraine made a startling revelation. She named a prime suspect, Bernard Mucheka Majandu. Ndainga iri visiti masikati takuda kubuda ndobva wadainza lavhu ati lavhu uya pano vakamutaura kuti munhu andiurayisa ndiBernard zvakadai hancharememba amwe mashoko akataura. Saka tazovekumba akazotitsana kuti mama ndozvavandiudza. Bernard was a construction worker when he met Lorraine back in 2011. Like a nomad, he shifted between locations as duty dictated. This time, he was in Mainway Meadows, a suburb southwest of the capital. Lorraine submitted to his wit and charm. Love blossomed. Kanyatsorangarira kuti period yavamukatofungane zvabva 2 years vachifambidzana. Bernard vakauya naye kuna Smarts, kwataigara muna Smarts Road. Hanzvadzi yacho yaivepo. Vakauya vanika small grocery kavakatigira. But hanzvadzi yacho haina kutaurirwa. Ini ndakanzi ndisavaudze ava kuti ndo zviripo handiti. Saka Bernard akasiiwa akamira sekumashopsi uko. Vatongozwa haiwa handisi kugara chichi, asi maigona yazokuratidza kuti munoona chii mukwasha wenyu ndikufambidzana naye. Avada kutiperekanzi haiwa mukoma achisarai posta achiziva kuti dhiri redu harisese hasizoiti posta aida kuzosvika nesu kwati une chii tasingati ava vaone mukwasha ndannoratidzwa posta kariri dhiri redu tiri tuna tete tukanzi haiwa achisarai tidzokera yenyu harika ndiperekedzwa namaiguru. Iye anga akamira nechokuna kuna imwe rodi inonzi Harling. Ndopa takasvika kanzi awu ndi mukwasha ndikufambidzana naye. Faith recalls Bernard as being pleasant. Pandaimuona zvekuti nditi munhu anga ari violent, aiwa ndanga ndisina kutarisira izvozvo. Munhu anga achingova cool zvekuti ufunge kuti munhu anga asi violent kana munhu angaita sei, aiwa anga ari munhu anga ari right tichimuona. Aiwira na mama vangu. Kana saka I used to see him na mama vangu. I think pane imba yakambova nayo kuno kumeni iko ngari angana 1 room. I think ndikambokurara ukoko. I don't still remember what happened kuti gorara ukoko. And I were ku airport. Sometimes atombotenga mabanana, so I thought he was a good gentleman. So, was he the perfect gentleman, or was he a god of evil whose true demeanor lay safely tucked behind an arras
of benevolence and quick wit. Wasting no time, detectives crept into Mainway Meadows, determined to capture the alleged arsonist and butcher. Stealthily, they approached Bernard's worksite and temporary residence. A wooden cabin and an unfinished structure confronted them. The structure resembled the builder's work. The man himself was nowhere in sight. He was on the run. Back at hospital, Lorraine's health took a turn for the worst. She struggled to breathe, the consequence of asphyxiation and severe burns. She fought valiantly, the thought of abandoning her children perhaps spurring her to endure a few more moments. Her attempts at summoning strength were futile. Rapidly, the warrior widow, so dearly loved by all, was losing ground to death's ruthless troopers. She breathed her last. And I still remember that my brother and I achindiudza kuti mama vashaye. But maudzi aita kuwanda. Aiti akati ndauda kuchema. But I'm just joking. Achingeta zveizvo zvokuti mama ndo afainga akandudza zvamama zvevamwe anombondudza. Shortly afterwards, the wounds that the mysterious fire inflicted on its victims turned lethal once more. Coletta departed Earth, her life cut before its prime. It seemed after the first grisly attempt, April 20 was out to finish off its targets one by one. Ndo pakazosvika futi message yekuti mumwe mwana ashaya. Ndokubva taenda kuchipatara. In fact, vakaenda kunita post-mortem mutora body. Ndo pakazosvika chinzi mwana aita sei mumwe mwana ashaya. The case against Bernard suddenly escalated to double murder and 6 counts of attempted murder. Investigators upped the ante and deployed multiple search techniques. First was round-the-clock surveillance at his workplace cum residence. They also searched around the city from Mainway Meadows to Epworth. Bernard appeared to have vanished, and with him answers to critical questions. Questions regarding his whereabouts on April 20, regarding his part in the alleged arson attack, and critically, why he wanted Lorraine dead. Pouring through an assortment of possible motives, investigators came across a vital piece of information linking him to the 2 murders. 2 weeks before kuzoshaya kwavo vakanga vauya vachindiona vaine nyaya yekuti vada kusangana nemunhu naBernard. Asi kusangana kwavo naBernard vavasina kusangana zvakanaka because ivo vachidana naBernard. Bernard anga akataura kuti hana mukadzi. Saka ivo kuti vazouya kuno kunyaya kuti mukadzi waBernard akanga vafonera achivashauta pafoni. Avashauta pafoni ndipo vakabva kuti ivo vada kuona Bernard kuti vabudane pachena nenyaya yekuti Bernard aita handina mukadzi. Vakasangana patoti paparafini muretreat. Ndipo pavakaonana ndipo pavakanetsanirana. Vanetsanana nenyaya iyoyo pakatoungana vanhu. The secret was out. This seismic revelation blew off the gentleman's mantle and exposed the potentially ruthless monster that lurked underneath. Regina recalls chilling threats that Bernard sent to Lorraine. Vasati vatoenda kumusha vakandainza kumba kwavo vachinditsana kuti shamwari ndinoti shamwari dzandinayo iyaye yandakakuratidza yemaiguru ikunetsa neni pafoni iri mameseji ari kutosenda achava kuti uchazoona ndichazodini mama zvimwe zvisingaiti kuti nditsanangure pamberi pevanhu watondiratidza mameseji acho kuti ndandangobva ikoko ndakabatikana zvisingaiti ngati akosezwa nekuti akuti wakundiramba nhasi asi ndakambokuchengetera vana vakubva pese akachivaitisa kuti chione kudidi. Away from the search, relatives camped the hospital, praying and hoping. Melissa, Rutendo, and Shamiso remained fragile, vulnerable. Their survival and eventual recovery hinged on nothing short of a miracle. That miracle shone on Melissa alone. Tatove ready toti tapedza ndipo patakanzwa kuti Coletta gohodza mwana wasisi wa Lorraine wekumbali kuna Vito akasenga ashayawo. Tabatasiya zvese zvataita kunoungana kuti kuhospital. Tiwatazowirana zvekare mangwana acho kuti right
isusu ini since avari vazukuru vangu ini nemwe muzukuru wangu mwana watete takutarangana kuti isi tosara toviga muzukuru uyu koleta vamwe vakabatana voenda nechituna chihanzvadzi yangu kuzaka tichipedza kuviga gohodza ava ndeve kumozambique taizoenda pambudzi pamabhasi tokwira bhasi totera vainge vaenda kumusha chinenge changa chachi china tichiri mubishire kuita izvozvo manheru acho topatanzwa kuti shamiso gohodza ashaya taitade zvituna zvitatu nekudaro mambakwedza musi wa25 yange yafriday kwakwanzi rutendo makarati uyu ndeu kwamutare kwangu karorwa Lorraine ndopakapapasha imwe mwana vanhu havana kukwanisa kutora bhoti friday usiku hweichineho ndokasiya futi imwe mwana friday ndopadaenda kunovaviga vese varifu varidzi vevana ava ini ndirisasekuru ndakachizotaurira dare kuti handione zvichikosha kuti tingatora Lorraine unovigwa kuzaka mwana wake rutendo unovigwa kwamutare vamwe vachivigwa kumbare kumbudzi ndabva ndangoona kuti ivhu rakafanana tanga tisina option vanhu vatakanovaviga vese kumbudzi. With 4 corpses on his head, the full arsenal of the Criminal Investigations Department went into overdrive. Investigators reworked strategy and their web of clues. They rummaged through online data, names of Bernard's associates, and his list of clients. Still, the prime suspect in the Epworth murders remained unaccounted for. Days passed without any breakthrough. Mapurisa aitomboenda kuchipatara kwankuna lapo vachitomboita zvekuti panochaisa na7 vachipa kuchipatara vomboita follow-up yekuda kutsvaga izvi but nemusi wemugovera kuti vanhu vachengetwa Friday CID homicide vakabva vaenda kuEpworth vachinoudza mupurisa aita nyaya yekuti achiregera kuita nyaya iyoyo since vakanga vakiita takeover. Ini vakatondidedza vachitaura kuti nyaya iyi yabva maoko emapurisa ekuEpworth yakiitwa nesu vakandivimbisa kuti in the following weekend Bernard Mashando vaizenge vainaye. Bernard grew up in Sadza, Mashonaland East. Raised by his maternal grandparents, he later traced and connected his bloodline. The Muchekas embraced him heartily like the returning son that he was. He settled close to his uncle Romeo's homestead and married Auxilia Mandisera, with whom he has 4 children. Bernard ndauya kuno ndauya kuofu ndaimuona agere zvakanaka asina kana noise kana chii angaita kosi yake panyahoni irrigation apa yekuvaka saka anga abhirida muno achitovaka dzimba dzavanhu. Investigators drew up new leads and examined each of them closely. Applying advanced criminal profiling techniques, they formed hypotheses on multiple locations where Bernard could possibly be. As you know, detective work is not an overnight thing. We tried to look everywhere, searched for documents, and we tried to lay an ambush where he was working and stayed, but it appeared the suspect at this moment was very elusive. So that's how we then started to think of expanding our search beyond the set parameter. After hours on the search, investigators finally got a pulse. One bright spark provided the breakthrough. It appeared the suspect had managed to evade arrest. However, we then discovered one important detail, that his ID number was in the Central Registry Office. So, as you know, we configure these numbers according to where someone comes from. Within moments, a team of investigators was on the road. The team arrived in Sadza as briskly as it had left the capital. Though unfamiliar with the district, the investigators wormed into the communities, relying on ground contacts, skill, and experience. This eventually led them to Majandu village. The homestead was quiet. There were signs of life, nevertheless.
An afternoon sortie confirmed the location. A certain figure was also noticed in the yard. It was Bernard, right in the flesh. They had found their man, carefree and safe in the land of his birth. Bernard akauya pamba sati noza kuti Bernard chichaitika takangofunga kuti mwana awe ndokutoya ndokuswera achichera foundation yake kachira foundation yekitchen nobva achichera foundation yebedroom ine dzimba 4. One barge pinned him to the ground securely. It was the end of the road for the murder suspect. The pre-dawn police raid caught him unawares with no room for escape. Flashes of his own alleged nocturnal missions in Epworth raced by. The raging fire, the screams of tormented souls, the excruciating burns the children had suffered, the 4 charred corpses. takanzwa pfutikurira inda ndatorara mumba mangu nevana vangu tobva tanzwa pfutikurira hapana akabuda panze takaramba takarara kusvikira Bernard atorwa ndokuenda isu takarara mukadzi wake nevana vake ndokuchizoya ndokunooka pamba mainini hamusi kunzwa here zvaitika tikati chii zvikanzi baba adii vatorwa nemapurisa ko zvaita sei kanzi handitombozivo vangotorwa vaendwa navo asi ini ndatombovhiringidzwawo nemapurisa acho kuseni kwaedza takada kuchitsvaka kuti tizive kuti mukomana uyu waendeswa nekupi saka paive nemukomana akabva pasengo anonzi Bhake mupurisa mapurisa emumusha ndobva tatorana nemuroora ndokuenda kumba kwaBhake kuya kwasengwe ndobva tamushaya takawana chinzi auya kuno kumba kwedu ndokuchidzoka ndokuwana Bhake ari pamba zvakare zvikanzi mwana wenyu tamutakura atoenda aenda kuHarare asi abatwa nemhosva yekuti hanzi akapisira vanhu mumba. Kati mukadzi waBernard akabva andifonera suna achangotorwa kuti Bernard atorwa nemapurisa ehomicide epaHarare. Saka hatizwi kuti vari kuenda naye kupi. Ndikati mira kana kumangwana makuseni ndichabvunza kuti ndinzwe kuti anenge auyiwa naye kuno kuHarare ende anenge ari kupi. Mangwana makuseni ndakabva ndafonera mupurisa umwe wekuhomicide wandaiziva kuti naye vanhu vakandotorawo Bernard kuchifu vakamuisa kupi kana kuti ndivanani ndinzwewo kuti nyaya yachona inyaya yakaita sei. Ndakazotaurirwa kunzi Bernard anga ari kuSouth ndopaakanga titema nemupurisa anonzi Chitambira anove umwe wevanhu vakaenda kunomutora kuchifu. After that ndakabva ndaenda kuSouth kunomuona kuchitokisi kuya. Ndobva ndasvika ndobva ndasvikomubvunza kuti chii chakaitika. Yakati handiri kunzi ndakadii ndakapisirwa nomumba. Kati aiwa taura nyaya yako yezi kuti wakanyatsoita sei wakazviita kuti hauna. Ini zvandanzwa ndezvekuti wakaita zvakati zvakapisira vanhu mumba kuna vanhu vakakuvara vamwe vakafa. By that time yandakanga ndakumutaurira izvozvo akaratidza kushamisika kuti ndanzwa kupi kana kuti ndakambe ndatomboziva sei kuti yanga ari kuSouth. Thereafter ndokwandakamuti chokwadi ndiri kuchiziva iwe kana zviri izvo zvawakaita zvandanzwa zvinhu zvawakaita zvakaipa dai wakatiraya kusolve nemwedzi rather than kuti upisirwa nomba. Paishu yekuti pandakamutaurira ndakumutsanangurira kuti ndiri kunzi wakaita zvakati iye akatanga kuchema. Kati akatanga kuchema akuratidza kuti anofanira kunge zviri zvinhu zvaakaita. Under heavy guard, Bernard led detectives to Epworth, retracing his steps on that night. Softly, deliberately, he brought the horror back to life. It was established that after haggling with Lorraine for days, Bernard made one resolution:
Lorraine was to sleep into deep slumber, never to awake. On April 19, he brought 5 liters of petrol at a fueling station along Chiremba Road. After his roadside purchase, he headed up the road to Epworth. His next stop was a popular shopping center commonly referred to as Kwaruben. Here, he would bide his time, watching revelers imbibe and dance, all through tainted lenses. Midnight approached. It was time to strike. Bernard walked towards Lorraine's cottage and arrived after the children had fallen asleep. Without hesitation, he poured petrol on the sole entrance into the cottage. He then moved to the bedroom window and carved out a small opening. He immersed part of the curtain in petrol and poured more of the liquid onto the floor. The keg was loaded. All that remained was to ignite it. And ignite it he did. Ndo pakatakazoona vakuiwa navo baba vai nemapurisa vazoyambana vabva vakurondedzera zvavakaita. Saka ivo vairondedzera vachiti ndakauya panapa zveshuwa ndikaisa petrol apa ndikaisa petrol nepahwindo ndikatoona kuti vanhu vakarara ndikaisa moto mukati ndikaisa moto nepadhuku. Hanzi ndakatofamba kusvika kumaforiti kumusoro uko. Hanzi ndikatozonzwa vanhu vakuchema. Ndibva ndatoziva kuti zvinhu zvangu zveiya zvandaita zvaita sei zvaita. Hanzi ndichibva ndatoenda. So what exactly drove Bernard down this dark road to evil? What filled his heart, soul and mind at that moment? Criminal psychologists present 3 main triggers of homicide in a love relationship: jealousy, gain, and love. With the love trigger, one feels a sense of compassion towards their partner. Such murderers believe it is better for their partner to die than experience a particular situation. Under the gain motive, the perpetrator kills his or her spouse or partner in order to acquire personal and tangible benefit. The benefit is normally money or property. Jealousy is the third trigger and possibly the most common. In such cases, the killer fears losing his or her partner to someone else. In such cases, the killer fears losing his or her partner to someone else. While the love rival could be a target too, partners often end up becoming victims. The jealousy motive appears to block out all reason, propelling its exterior into murderous territory wherein the prospect of consequence does not register. In addition, experts have now established a 4th trigger, the jilted lover syndrome, which is based on revenge over unrequited love. Could this have been Bernard's main trigger? Forensic psychologist Dr. Gwatirera Jabangwe has been analyzing crime for years. At the core of it, we realized that there are things to do with, in most cases, anger. These days we find that people have a lot of anger issues that are bottled within them, and then we also look at their psychological functioning in terms of the brain function, to say there's a part of the brain that inhibits us from engaging in this. We look at the thalamus, we look at the hypothalamus, then we look at those to say, is this somebody who has the possibility of brain damage? So when there's brain damage, then there's high likelihood that the part of the brain that is involved in executive function, that is decision making, could, if it's damaged, then that person
suffers from a lack of inhibition. So that is very key. And then we also need to look at the underlying factors around their upbringing. Is it somebody who grew up in a family where there was both the mother and the father? Then if both the mother and the father were there, how was the family constellation? The then 49-year-old was on remand for nearly 5 years as prosecutors tied up the case. He only stood in the High Court dock on March 19, 2019. His fate was sealed. The court was not holding back on having him carry his cross. Justice Esther Muremba presided over the case. She said Bernard's crime was unforgivable and sentenced him to death for the 4 murders. Justice Muremba also lashed him with life imprisonment for attempted murder. Her ruling reads, "All murders are heinous, but this one was more horrendous because it was premeditated." The accused knew that his girlfriend Lorraine had 4 children and that they were sleeping in the house. This shows he had planned to kill his girlfriend together with her 4 children. Premeditation to commit murder in the absence of mitigatory circumstances calls for the death penalty. The accused, in his warned and cautioned statement, said he was so angry because Lorraine wasted his time and squandered his money. Justice Muremba said such murder could not be tolerated. He plainly said the children were just caught in the crossfire and treated it as collateral damage. That is not mitigatory. It is aggravatory that 4 people died at the same time. The accused torched the house, not knowing that 3 more people had visited. Death by fire is torturous. Murder accompanied by excruciating pain and suffering cannot be tolerated. Murdering a minor is aggravatory. In this case, the 3 children who died were minors and committed no offense against the accused. Bernard is currently in Chukurubi Maximum Prison, locked safely away from all ill intention, away from the dictates of the free world. Solid, impenetrable, his new home and fortress stands. He is clinging on with 4 lifetimes to go through before he regains freedom. The inescapable imperative of death will spring to life when and if the dormant executioner is finally unleashed. Either way, the hands of karma are fastened around his throat, their squeeze tightening with time. Across the city, Bernard's surviving victims are scarred within and without. Melissa spent months in hospital. With goodwill from Tariro House of Hope and Children of Fire, she and Gamuchirai underwent corrective surgery in South Africa. Yet, still, Melissa can barely walk or bend her arms naturally. Her heart and soul also bear many wounds. Ini at first one waitondicha. Today, amwana uyu anyanyisa. Ashto sometimes that's our name friends. Ninge actually, and then the kapanda ndiswa ku standing the one ndakazi ndiswa primary pandakazi kapunoko. Kwa kuna vanonzwisisawo. So ndakatanga kutamba nevamwe vainzwisisa situation yandikandiri. Asi still izvezvizvi sometimes handikwanise kubuda ndichienda kumashopu ndisina chinhu chiri long because vanhu vakawandisa vanenge vachitarisa vachiita sei vachitoshora. Pane vamwe vanenge vachiti it was better dai vanga vakafa. Kwanza chibisa batini nangu ndozviudza te
panopa nevamwe. Rovimbo too feels the load every waking day. Roma kutokanitsa nevanhu unanogona kutuka nezvauri kana ukatosvika pane vanhu vakaungana unotoona vanhu vachitendodza kuti havasi kufarira iwewe zvaungori, so vanenge vokusabroenda pasaidi ungosara wega. Bernard's life could just be reaching its twilight, condemned by a script only he wrote. His family feels the anguish. Without a father, the compass and worldview have become distorted. Wandering sheep, lost in the moors. Vana vake vari kutambudzika. Mukadzi akatoenda kusauti kunosenzera vanhu. Saka tinongova kungodzimbikana mukati momwoyo kuti Satani iye akabva nepa. We actually have two brains. We have an emotional brain and a thinking brain. And in most cases, people use their emotional brain. That's when they will say, oh my God, what happened? Then when they finally pick their senses, this is where you find that some people would even contemplate or even engage in self-harm. They try to also eliminate themselves because they can no longer be in terms or get to terms with what they've just done. It's because initially they were being controlled by their emotional brain and not the thinking brain. If it was possible, kwaifana kuti vanhu kwamuchekana kwamutetwa wadi vangosakana. Haurwadziwi kusvika pakudaro pakuuraya munhu. Aiwa, kwete. Zvinhu ndezvekutaurirana. Ndine urombo navo, I'm very sorry navanhu ivava. Forgiveness. Always a complicated proposition. Simple to fathom, yet difficult to dispense. The scars remain. Hopefully, time will provide healing and closure. Someday.